Halo, masih bersama Mega Konsep Alonsketch. Pada video kali ini Alonsketch akan membuat sketsa masih dari Star Wars, yaitu Ebon. Ebon adalah salah satu pesawat legendaris di universe Star Wars. Pasalnya pesawat ini sudah ada semenjak Jedi Civil War. Ebon memiliki 4 turret turbo laser, 2 meriam laser quad, dan proton torpedo. Ebon merupakan salah satu pesawat tercepat di zamannya, bahkan juga dianggap sebagai pesawat tercepat di teritori Quarter Rim karena modifikasi hyperdrive-nya.